Give me the book first. Why you're so late? I don't know. Sorry, Rohan? Take out the exercise quickly. You're wasting time. What is the first question? Factorize, no? Factorize. Take out a copy. A square minus B square formula you know, you look at. A square minus B square. This formula I gave or no? This is equal to what? A minus B into A plus B. Earlier again. Okay. So exercise 7B, number 1. Factorize. FACTORIAC. What is there? X square minus 36. Solution. First you will look here how to do. X square minus 36. I have to convert in this form. Okay. So how I will convert? You will look here. X whole square I can write or not? X square. Then minus I can write here or not? This one I can write 6 square or not? Because 6 into 6 36. This is A, this is B. The formula is A minus B into A plus B. That means X minus 6. This is A, this is B. A minus B again into A plus B. A means X, B means Y. Oh, sorry. 6, yes. Understood? Okhando, Sisando, Ayush, understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now, which problem number? Let me see now question. This one I will do. Number 5. No, here all are same only. I will do this one. Nine number is different. First, let me do number 7. Okay, number 7. You can see the book here. Okay, 16a square minus 144. 16a square minus 144. Question correct? Look at 16 means 4 into 4. So 4a whole square I can write on it. This one 12 square I can write on it. Correct. So this is in a square minus b square form or not? A means what? Yes. No. A means only 4a. And b means how much? 12. So a minus b. Correct? Equal into a plus 12. Like this also you can write, or you can do 1 2. Or 1 6 a square minus 1. 16 into how much equal to 154? So I will take here 4 common. 4 into 36, no? With 4 I will take here common. 4a square minus 36. Then it will become 4 into 2a square minus 6 square. Correct? Yes? A minus b, a square minus b square. A minus b into a. আকৌ ইয়াত 2 কমন হৈ গৈছে মানে 8 দি যাব 144 20 কৰিলে হ'ব নেকি 8 into 1 8 1 हो 64 ना 8 into 8 64 no নহব 8 into 8 64 6 নহব মানে কেলে কৈছে ইয়াত 18 আহি যাব ন তুমি যদি 8 কমন লবা মোৰ 18 আহিব 18 টকা কম স্কয়াৰত ভাঙিব নোৱাৰিম ইমান লগে আনসাৰ কৰি দিলে হ'ব আনসাৰ কিমান আছে চেক কৰাচোন ইয়াৰ লগে কৰিবলে ইয়াত মই 4 4 কমন লৈ লব পাৰিম जल्दी से आंसर दो कितना है 16 then what are a minus 3 equals 2 কম পালো না এই দুটা ইয়াৰ পৰা এটা 4 কমন আহিব না 4 into a minus
হ'ব হ'ব না ইয়াৰ পৰা 4 কমন আহিব মানে 16 এ কমন লৈ ল'ব পাৰে ন 16 into 9 144 ইমান কৰাতকে ভাল মই ইয়াত 16 টো কমন লৈ লওঁ yes this one I can write a whole square minus 3 square correct or not correct a minus 3 যেটুকু ওলাই যাব তাত কৰ লগে কৰিছিলা পুৰা কৰা নাই নেকি এটো লাষ্টত যে 4 4 এটা কমন লগাই দিলে 4 into 4 16 হ'ব মানে লাষ্টত এনেকা আহা নাছিলে নেকি এটা 4a minus 3 12 আহিছিলে into 4a plus 12 আহিছিলে যে ইয়াৰ পৰা 4 কমন লগালে কি হ'ব a minus 3 আকৌ ইয়াৰ পৰা 4 কমন লগালে কি হ'ব a plus 3 4 into 4 কিমান হ'ব 16 হ'ল নাই 16 into a minus 3 a plus কথাটো একেই হ'ব এনেকাও কৰিব পাৰা 4a whole square minus 3 you can do this method also same see same answer came on প্রথমতে এইটো মেথড কৰিছ জুনলি যেটা ভিডিও কর বুঝি পালে দুটাই both method have you understood right both method you can do same only let me start number 8 what is the question 63a square minus 112b square 112 yes b square no this is not in a square minus b square কারণ এটু a whole square বনি যাব এটু b whole square এটু 112 দিবা স্কয়ার হ'ব জানো নহব না নহব তার কারণে তোমার লগে যদি সবা 7 যদি কমন লই লবা তো 7 into 9 63 হল 9 is equal to how much 3 square understood এটু অলপ বেলেগ আছে না তাত তুমি কমন নললেও সোয়া এটু 16 কমন নললেও a square minus b square আহি গৈছিল কিন্তু ইয়াত কমন নললে a square minus b square ফর্মুলাতে নাই so that is why I have to take something common চাব লাগিব কি কমন লব লাগিব so 7 into 1 7 7 42 7 into 6 42 so 16 নো আকৌ 4 square হয় না এতিয়া now you will see this is in this form 7 is there this one I can write thrice a whole square or not and this one 4b whole square এইটো লিখাতকে তোমালোক অলপ কনফিউজন হ'ব x লিখি দিলা আকৌ x y লিখি দিলে আকৌ কেতিয়াবা ভেৰিয়েবল টু a b দি দিয়ে না কনফিউজন হৈ যায় হয় না এতিয়া মুঠতে x plus y x minus 2 okay now you look here this is in what formula x square minus y square or not what is x a 3 whole square huh 3x x 3a y 4b so why you are always sleeping don't sleep at home or in class you don't do all this always play game I know now you are doing like this that means you are sleeping not drinking in the class PUBG you play do understood do Ayush understood Ayush Yes, sir. Pokhanto Yes, sir. Sishanto Yes, sir. okay right बहुत देरी you come here in position here like this yes now you do wait yes be like this yes one how you can write one whole square you can write or not so one means what 1 into 1 no 1 means 1 into 1 or not yes so you write 1 whole square 1 whole square yes square you give properly they are not being able to see properly you use this duster bigger hand should be like this hand should be like this understood yes do take again minus you give
That b minus c whole square you give. Use both your hand. Yes. So now it is in x square minus y square or not? What is the value of x? x1 And y? b minus c. So now you can write. How you will write? You give your equation. Curly bracket open. Not like this. Okay, you are beginner. Like this you have to do. Okay? Like this. Okay? Right. Right. X minus y or not? So x means 1. 1 minus y means what? All this or not? Within bracket you write b minus c. B minus c. Quickly. Other student, you are understanding or not? Curly bracket close. So this is now x minus a into what? X minus b or not? Again you curly bracket open here. Yeah. Yes. X means how? X means 1. And then you write x plus y. Position should be like this so that everybody can see. Yes. Left hand. Rohan is doing Pokhanto and Sishanto. Have you understood? Or are you understanding or not? He's hiding the board now. How it become plus? How it became plus? Can you look at close? Equal to here, right? Now first bracket. This one first bracket you open here. This one. This parenthesis you open here. Then what? 1 minus, you have to open the bracket. Then 1 minus b plus c. Is not it? 1 minus b. Then minus minus what? Plus. Yes. C. Okay. Then again that bracket. This bracket again here open. That one you write. Convert. 1 plus b Minus. Understood? So this is the answer. Have you understood? Everybody understood? Rohan understood? Okay, go. Write in the copy. Go write in the copy. এনেকা কৰিলে অলপ ভাল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব অলপ ইন্টাৰেষ্টিং আহিব then what you have to write 4p into what equal to 4p 1. then you write 1 সব ক'ব লাগিব নেকি এতিয়া আকৌ এটো কৰা next line you do write 4p then curly bracket 4p whole square minus 1 that is in x square minus y square or not right Yes. this one 4p square how you will write in x square form 2p whole square right hey terika I told you to rub this and make like this 2p whole square inside curly bracket yes first bracket you not write first bracket 2p in first bracket yes 2p first bracket close then square minus not so middle yes minus what square 1 square you write 1 to ইমান ওপৰত গলে bracket close now you do this is in x square minus y square form or not Yes. then you break 4p keep as it is yes. First bracket x square x minus y into x plus y then 2p minus 1 again 1 so above y minus 2 ইমান উপৰত লৈ লিখা x minus y into what 2p plus 1. now go other student understood here done
sir. Understood you all students? তোমাৰ যোনটো আছে তাৰ পাছত মই কি কৰিব লাগিব মই লিখি দিছো এটো এল ক্যামেৰা কেলে অফ কৰিলা তুমি ক্যামেৰা অন কৰা ওরে ই কি যে মানুহটো ন On it. এতিয়া এনেকা লিখিবা ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন আৰু থার্ড লাইন প্লাস m এটো মাইনাস আছিল ন মাইনাস কেস l মাইনাস m আছিল নাই এটো মাইনাস হৈ গল আৰু মাইনাস মাইনাস এটো প্লাস হৈ গল ব্র্যাকেট ক্লোজ তাৰ পিছত কি হ'ব l plus m plus l plus minus minus so this one cancel and here what cancel l so answer to মোৰ কি হ'ব কোৱাচোন m 2m হৈ গল হল নাই আৰু ইয়াত কি হল l plus l 2l হৈ গল তো 2 into 2 কি হ'ল m l is alphabetically first or no or I have to do all the problem ইয়াৰ কপি চা এনেকা ক্যামেৰাটো ধৰিব লাগে তাকি চাবলৈ ইজি হয় x minus y curly bracket Prashant you look here properly this is x plus Santo minus Yes, sir. minus plus yes or no you look here be attentive oh Sisanto plus minus l cancel m cancel so l plus 2m here 2l 2 into 2 4 l m understood Yes, sir. না মোৰটো মই দেখাই আছো কথা স্ক্রিনশট you will take or what Pokhanto Sisanto Ayush hello Yes, sir. okay you take the screenshot Google Yes, sir.